Gayam Vishnupad Brahmahang Sabrivadekacharya Asadhara Situ Shri Sriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Hari all glories to the Son devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskyatyade Om Agyanatvirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurnulitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Vidati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Parakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Purjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhana Sita Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Drubhyascha Kripa Sindhubhyavascha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shadwaiti Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam Canto 3 Chapter 22 The Marriage of Kardama Muni and Devahuti Text number 12 So what languages we have here? Bulgarian and you understand English? Bulgarian, it's okay. Oh, okay. Parlez français. Yes. Comprenez-vous anglais? No. Uyatasya hi kamasya prativadona shasyate api nirmukta sangasya kamaraktasya kim punaha. To deny an offering that has come of itself is not commendable, even for one absolutely free from all attachment, much less one addicted to pleasure. Report. In material life, everyone is desirous of sense gratification. Therefore, a person who gets an object of sense gratification without endeavor should not refuse to accept it. Kardama Muni was not meant for sense gratification, yet he aspired to marry and pray to the Lord for a suitable wife. This was known to Swayambhuva Manu. He indirectly convinced Kardama Muni, "You desire a suitable wife like my daughter, and she is now present before you. You should not reject the fulfillment of your prayer. You should accept my daughter." Да се отхвърля дар, който сам идва, не е препоръчително дори за човек, който напълно се освободил от всички привързаности. Какво остава за оня, който е привързан към сетивните удоволствия? В материалния живот всички се стремят към сетивно наслаждение. Затова този, който без никакви усилия получи обект за сетивно наслаждение, не бива да отхвърля този дар. Кардама Муни не се стремял към сетивни удоволствия, но все пак искал да се ожени и се молил на Бога за подходяща съпруга. Свайамбхува Ману знал това, ето защо по заобиколен начин се опитал да убеди Кардама Муни да приеме. Ти мечтаеше да достойна съпруга, каквато е моята дъщеря. И сега тя е пред теб.
Не се отказвай от това, което е резултат от молитвите ти. Приеми, дъщеря ми. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskyatyade Siddharne. We can see when Prabhupada writes his purports, he goes with the flow. Може да видим, когато Шила Прабхупад пише коментарите си, той върви с течението. It's not that necessarily he agrees with what's being said, but he doesn't, generally speaking, he doesn't try to disagree with it either. Не е задължително винаги да се съгласява с това, което се казва, но обикновено той не казва нещо различно. Here we have the philosophy of Swayambhuva Manu, that if everyone wants sense gratification, Тук виждаме философията на Сваямбхува Ману, че всеки желае стивно удоволствие. so if sense gratification comes without endeavor, you should immediately accept it. И той казва, така че ако ти го получиш без да си полага усилия, трябва да го приемеш. Which can lead to a very embarrassing situation. Което обаче може да доведе до смущаващи ситуации. Bhagavad Gita Krishna says, Yadricha lavashantusto dvanvatito nimatsaraha samaksiraval siddhalcha kripapina nabatite. One who is satisfied with gain which comes of its own accord. Кришна казва в Бхагавад Гита, този, който е удовлетворен от това, което получава или идва от само себе си, Yadricha lavashantusto dvanvatito nimatsaraha. But also, dvanvatito nimatsaraha, who's free from duality and doesn't envy. но също който е освободен от двойственостите и не завижда. Samaksiraval siddhalcha, who's equally-minded, Който има уравновесен и еднакъв ум, is not disturbed. т.е. не е притеснен. Kripab inanabhajya, he's never entangled. Тогава той не е оплетен. So the philosophy doesn't just end with you just accept anything that comes from its own accord. There's a few other things that qualify you for not being disturbed. Тоест не свършва тази философия с просто приеми каквото идва от само себе си, но има още доста качества, които спомагат човек да бъде необезпокоен. As a matter of fact, there's many things that come without much endeavor. It doesn't necessarily mean that we have to accept them. Всъщност има много неща, които могат да дойдат от само себе си. Това не означава задължително да ги приемем. That one has to learn discrimination, what's actually favorable and what's unfavorable. Тоест човек трябва да използва интелигентността си да разбере кое е благоприятно и At неблагоприятно. least for spiritual advancement. Поне във връзка с духовния му напредък. So that's called intelligence in the mode of goodness. Това е интелигентността в добро. What is that? How does that begin? Do we have Bhagavad Gita? Udir. Pravitim cha nivritim cha janana vidu asara. Pravitim cha nivritim cha karya karya bhaya bhaye bandha moksha chaya veti buddhisa partha satviki. Pravriti means which we're supposed to do. Праврити означава това, което трябва да правим. And nivriti, which is we're not supposed to do it. А ниврити е това, което не трябва да се прави. So we're supposed to become Krishna conscious. Ние се предполага да станем осъзнати за Кришна. And the main obstacle from becoming Krishna conscious is our contemplating objects in the material world for sense gratification. И главното препятствие да станем осъзнати за Кришна е когато наблюдаваме и съзерцаваме обектите за наслаждение в материалния свят. Because that's the reason why the material nature covers us with lust. Така материалната природа ни покрива с похот. It's not that the material nature just doesn't like our face and decides to make us lusty.
Не означава, че материалната природа ни харесва лицето и затова решава да ни предизвика поход. No, as soon as we start contemplating objects, then the material nature provides the impetus or the enthusiasm to try to enjoy it. И веднага, щом започнем да се зарисаваме обекти, материалната природа ни предоставя ентусиазъм и желание да се наслаждаваме на тях. In the absence of Krishna, if we're looking at different objects in the material world, we're going to develop an attraction for them. Без знание за Кришна, ако наблюдаваме обектите в този свят, ще развием желание, ще развием привързаност към тях. Because that's how the material nature works. Привличане. Така работи материалната природа. Without the shelter of Krishna consciousness, без подслон в Кришна съзнание, we must be in the three modes of nature. Ще бъдем под влияние на трите гуни на природата. And according to the mode that we're situated in, we're going to be attracted to certain objects. И според гуната, в която се намираме, ще сме привлечени от определени обекти. Just like a man who sees a beautiful, someone who sees a beautiful woman will see different things according to the mode of nature they're situated on. Например, различните хора, в зависимост от различните гуни, в които се намират, ще гледат по различен начин на красива жена, например. If a dog sees a beautiful woman, he'll think this is could be a nice meal. Ако едно куче види красива жена, може да си помисли, това ще е вкусна храна. And if a brahmachari sees a beautiful woman, he may think that this is trouble. Ако един брамачария види красива жена, Potential trouble. може да си помисли, това е потенциален проблем за мен. And if a lusty man sees a beautiful woman, he thinks this is a great opportunity. Ако похотливия мъж види красива жена, ще си каже, о, прекрасна възможност. So the same object, but seen according to the different modes of nature. Същия обект, но виждан по различен начин, според различните гуни. And there'll be different activities. И ще има различни дейности. And either based on attachment or aversion. Които са базирани или на привързаност, или на отблъскване. Now, a self-realized person will see differently. Но себепознавата се лично ще види нещата по различен начин. Vidya vinaya sampane brahmani gavihastane shuni chaiva swapake cha pandita samadarshanaha. That the humble sages, by virtue of true knowledge, Че смиреният мъдрец, благодарение на истинското съзнание, see with an equal vision the dog, Vidya vinaya sampane brahmani, the Brahman, the learned and gentle Brahman. той ще види по еднакъв начин и учения брамана, кучето, Brahmani hasta, the elephant, слонът, the Vidya vinaya sampane brahmani gavi hastane. Gavi means the cow. кравата, And the dog, кучето, and one who swapake. Swa means dog, шва означава куче, and paka means to cook. пака е да сготвиш. So some people cook dogs. И някои хора готвят кучета. Кучият. Paka dog. It's a paka dog, which means it's a cooked dog. Пака дог, куче означава сготвено куче. I don't think in Bulgaria they cook dogs. Мисля, че в България не готвят кучета, нали? Не е много ясно. What's that? Not very clear. He says it's not very clear, but no, if Bulgarians, they don't have this custom. But some who are coming, like we had Vietnamese and others Oh, they cook dogs. who used to come to study, so dogs in certain areas disappear. Just like this lady, she was in Hong Kong. Една дама в Хонг-Конг She had a very valuable French poodle. има един много ценен френски пудел. And she was going to a very fancy Chinese restaurant. Отишла на един много изтънчен китайски ресторант She had just had her dog manicured. и току-що била водила кучето си на фризьор. I think they say coiffure. She coiffure, the hairdresser. И, They да, went to a hairdresser for the dog.
Направили му, била на фризьора за кучето. But they wouldn't let the dog into the restaurant. Но те не позволили на кучето да влезе в So ресторанта. she had to give it to the doorkeeper. И тя го оставя на пазача. And she pointed to the dog, please take care of my dog. Посочила кучето и каза, моля те се, погрижи се за него. The doorkeeper didn't understand English. Но този, който бил на вратата, пазач, не знал английски. So she ordered her meal. Тя поръчала своето меню. And she was surprised they gave her an extra preparation. И за изненада те й дали нещо допълнително, специално приготовление. You understand the whole story. Разбирате цялата история. So she came out of the restaurant. Тя излязла от She ресторанта, asked for the dog. попитала къде е кучето й. And the man said, Пазачът се потъркал по корема. but for us it's quite strange. But for some people it's quite normal. За нас е доста странно, но за други е нормално. They only wonder why she got such a small dog. Те се чули, защо е било толкова малко кучето. So there's different values. Така че има различни ценностни But a системи. learned person who's self-realized, he sees all these different living entities as spiritual beings. Но себепознавата се личност гледа на всички тези същества като духовни същества. And he deals with them accordingly. И се отнася към тях по правилен начин. Otherwise, then we must be working under the material nature. В противен случай ще работим по влияние от материалната природа. And from lust comes greed, comes anger. И след похота ще следва алчност и гняв. And anger and all those combine together for illusion. И заедно с гнева всички тези създават една илюзия. So we're already in illusion. Ние вече сме в илюзия. Otherwise, we wouldn't have a material identification. В противен случай нямаше да имаме материална идентичност. And under the spell of lust and anger and greed, our minds are always disturbed. И покрити от похота, гнева, алчността, умовете ни са постоянно притеснени. And because we identify ourselves with the gross and subtle bodies, we're always suffering. И понеже постоянно се отъждествяваме с грубото и финното ни тяло, страдаме. So we may think that by this endeavor I'm going to enjoy, Може да си мислим сега, с тези усилия ще успея да се наслаждавам, but we're just being misdirected by the material energy. но всъщност сме погрешно насочени от материалната енергия. We can enjoy actually if we become conscious of Krishna. Може да се наслаждаваме действително, когато станем осъзнати за Кришна. Otherwise, just like the stomach Иначе, също както стомаха, or the fingers can enjoy separate from the stomach. или пръстите не могат, независимо от стомаха, да се наслаждават. The eyes may admire food. Очите могат да оценяват хубавата храна. We can try to enjoy that food with the fingers, Може да се опитаме с пръстите си да се наслаждаваме, but there won't be very much enjoyment. но няма да има голямо It has to be наслаждение, given to the stomach. освен ако ни почнем да ядем. So without satisfying Krishna, we may try to enjoy Така че без да удовлетворим Кришна, може да се опитаме да се with наслаждаваме these gross and subtle senses, с грубите и фините сетива, but there won't be very much happiness но няма да има много щастие, and a lot of problems. а ще има доста проблеми. So here Kari Muni is getting a wife. Тук чуваме как Кардама Муни щял да се ожени. He didn't have to go to a nightclub or anything. Нямало да отиде, няма нужда да ходи в някакъв клуб. He was in the middle of the forest and suddenly Swayambhuva Manu rides by Той е бил в гората и изведнъж пристига Сваямбува Ману and offers his beautiful princess to Kari Muni. и му предлага красивата си принцеса, дъщеря. And he says, take her. И му каза, приеми я. Even you're praying to Lord Vishnu, Ти си се молил на Бог and Вишну he personally sent me. и той лично ме изпрати. So how can you refuse her? Как може да я откажеш? So obviously the story doesn't end with Karamuni say, take a walk. Разбира се, историята не свършва като Кардама Муни му отговаря, що не се разходиш? I just changed my mind. Току-що си промених решението. I read the Bhagavatam. Прочетох Бхагаватам. I'm not getting entangled. Няма да се оплитам. No, he accepts her.
Не, той я приема. And obviously she is qualified, otherwise who would ever want to live in a forest? И разбира се, той я приема и тя е изключително квалифицирана, защото кой би живял в гората? Spend decades just doing laundry for a sage, И да прекара десетилетия, като пере дрехите на един мъдрец. cooking for him, washing for him. Да готви за него. And it's not really clear if they even spoke to each other. Не е много ясно и колко са си If they говорили. did speak to each other, what did they speak about? Или ако са си говорили, за какво са си говорили. So obviously she was quite renounced, Очевидно е, тя е била много отречена. but not that renounced. Но не чак толкова. That if you do accept a wife, then you have to expect children. Така че ако приемеш съпруга, трябва да също очакваш и деца, And then you need a house. заради което имаш нужда от къща. And you have to maintain the house. Трябва и да я поддържаш. So Karamuni never went to university. Карна Муни не е ходил в университет. He didn't even graduate from kindergarten, Дори няма диплома от детска градина. which is sometimes a problem if you want to get a job. Което понякога е проблем, ако искаш да си намериш работа. Luckily, he had mystic powers, За щастие, той е мистични сили. so that's how he made his living, И така той е осигурил поддръжката си. creating things Като създава неща. like houses Като къщи, that floated in the universe floated in the sky, които са можели да пътуват из Вселената. creating 1,000 celestial ladies, Създавайки take care of his wife. 1000 небесни дами, които се грижили за съпругата му. So anyhow, he spent a lot of time in developing mystic power, but in meditation, Той е прекарал много дълго време в медитация, by which he got some mystic powers, с което е постигнал мистични сили. and then obviously he got the opportunity to utilize them. И имал възможността да ги използва. There were no demons to kill in the forest, Нямало демони в гората, които да убиват. so the only way he could actually manifest them is by taking care of his wife, И такъв бил начин да ги прояви, като се погрижил за съпругата си. because it took him, I think, 10,000 years to get those mystic powers. Имал е нужда от 10 000 години, за да ги достигне. Probably could have went to school for 8 years and gotten a degree. Иначе може да отида на училище за 8 години да има диплома. Would have been easier to maintain his wife that way. Щяло да му е по-лесно да поддържи нас. Anyhow, so he's spent 10,000 years. He met Lord Vishnu. Прекарал 10 000 години в медитация, видял Бог Вишну. Then he spent a long time taking care of his wife. И след това прекарал дълго време, като се погрижил за жена си. Finally, as usually happens in Vedic culture, И накрая, както обикновено става в ведическата култура, after he gave his wife some children, he decided it's time to go back to my real endeavor, my real business, which was becoming Krishna conscious. след като имали деца, той е решил, че е време да се върне към истинските си усилия, т.е. да стане осъзнат за Кришна. So we can see in Satya Yuga, Така че може да видим в Сати Юга, where Karma Muni was living, когато е живеел Карда Мамуни, even a little desire got you into a lot of problems. дори малко желание всъщност го е въвлякло в доста проблеми. Just like Markandeya Rishi. Както, например, и Маркандея Риши. He was meditating in his ashram. Той се медитирал в ашрама Lord Narayan came by. и дошъл Бог на Райна. So Lord Narayan and Markandeya Rishi were talking to each other. Те си говорили. And on the way out, Markandeya Rishi had one little question. И на излизане Маркандея Риши имал един малък въпрос. What is your illusory energy like? И той попитал, какво представлява твоята илюзорна енергия? Now, luckily, we don't have to ask the question За щастие, ние няма нужда да задаваме този въпрос. because we're fully absorbed in the illusory energy. Защото сме напълно потопени в тази We илюзорна have енергия. so much experience of it. И вече имаме толкова голям опит с нея. But he made this request, Но мъдрецът все пак попитал. and Lord Vishnu Narayan, he made a very strange face. А Нараяна проявил така интересен облик. It's not a very good question. И така показвал с изражението на лицето си, че това не е много добър въпрос. Anyhow, now that you asked it, I'll show it to you. И той е отговорил,
Тъй като питаш, ще ти покажа. So shortly after Narayan left, and it began to rain. И много скоро след като Нараян се тръгнал, започнало да вали. But not ordinary rain. It was raining like Indra was showering his rain upon Govardhan. Не е обикновен дъжд, ами дъжда, който Индра е изпратил, когато се опитвал да наводни Говардан. And it didn't rain for a little while, a few days or a week. И не валяло няколко дни или седмица. Rained for 100 years. За 100 години. And it filled up the whole universe with water. И така се изпълнило всичко с вода. And Markandeya Rishi was drowning in that ocean. И Маркандея Риши всъщност започнал да се дави в този океан. And in that ocean were Timangal fish. В този океан имало тимингила риби. Timangal fish are like fish that are so big they swallow big whales just like little fish. Те са толкова огромни, че могат да погълнат и китове. There were sharks. Имало акули, It was cold. било студено. And it was tossing in the ocean of devastation for millions of years. He was. И за милиони години всъщност той така бил в този океан на разрушението. Finally he saw one little banyan leaf. И накрая той видял едно малко баняново листо. And on the banyan leaf was Krishna. И на него видял Кришна. Because during the devastation when nothing else is going on, Krishna takes the opportunity and takes his toe, his big toe, and puts it in his mouth as a baby. Когато нищо не се случва, по време на разрушението, Кришна използва възможността и като бебе си играе и слага големия палец на кръка в устата. Because he always hears from his devotees how sweet his feet are. Защото той винаги чува от своите предади колко са сладки нозете му. So he wants to find out. И той иска да открие. So he puts his big toe in his mouth and sucks on it. И той See how така sweet it is. започва да смуче пръста си, за да види колко е сладък. And little baby Krishna saw Markandeya Rishi drowning in the ocean of devastation. И така малкото бебе Кришна видял Маркандея Риши да се дави в океана на разрушението. And breathed Markandeya Rishi into his body. И всъщност вдишал Маркандея Риши в тялото си. And Markandeya Rishi was back in his ashram, И така той се върнал всъщност в шрама си. as it was before the devastation occurred. Точно както бил преди да дойде разрушението. And then baby Krishna breathed him out again into the water of devastation. И след това Кришна отново го издишал във водите на разрушението. And then finally, after some time, the water of devastation went down. И накрая след известно време водата се спаднала. And Markandeya Rishi was back in his ashram. И Маркандея Риши бил обратно в ашрама си. And he got his question answered. И той получил отговор на въпроса си. So we have to be careful what we desire. И затова трябва да внимаваме какво желаем. We can get our... Of course, we have so many desires. Разбира се, имаме толкова желания. And we're in so much trouble. И имаме толкова неприятности. We take it as completely normal in Kali Yuga. И това го считаме за напълно нормално в Кали Юга. We're suffering so much. Толкова страдаме. And if we just get one moment of happiness, И ако постигнем и момент щастие, we think all my desires have been fulfilled. си мислим, всички желания са ми изпълнени. Just like a person who's dying of thirst in a desert, Като човек, който умира от жажда в пустиня. and the ambulance comes to save him. И идва да го спаси линейката. They take out the bottle of water Изваждат една бутилка вода to save this person dying of thirst. и му я подават, за да го спасят от смърт, от жажда. And one drop comes out of the bottle И от бутилката обаче излезе една капка and hits his tongue. и докосва езика му. And they all declare, they all jump up, we saved him. И всички скачат, спасихме го. They get back to the ambulance looking for another man dying of thirst. И се връщат обратно в линейката да търсят друг умиращ от жажда. So that's material existence. Това е материалният свят. Everyone is dying for lack of happiness and awareness, knowledge. Всички умират поради липса на щастие и на знание. And if we can get one drop in the desert of material existence, Ние of ако постигнем happiness, дори капчица щастие в пустинята на материалното съществуване, we think our life has been successful. мислим, че сме постигнали успех в живота. So here, some offering is there, not an ordinary offering.
тук Кардама получава специален дар и той не е обикновен дар. I don't think anyone's going to drive by here and offer anyone here a princess or a prince. Едва ли някой ще мине тук и ще му бъде предложена принцеса или принц. Someone comes by and says, I got a surprise you in my car. И някой идва тук с колата си и казва, имам изненада за теб. It's free. Безплатно е. So you have to accept it. Трябва да приемеш. What is it? Well, come and I'll show you. А какво е? Излез, ще ти покажа. You see some princess in the car. И излезеш, ще видиш в колата принцеса. I didn't know what to do with her, so I thought maybe drive by and give it to her, give her to you. И не знаех какво да правя с нея, реших да мина от тук и да ти оставя. It's not going to happen. Няма да се случи. But we shouldn't lament, oh, Cardamone was so lucky. Но не трябва да скърбим, да си мислим, колко късметли е бил Кардама. Because after all those thousands of years that he had with Devahuti, Защото след всички тези хиляди години, които flying around the universe, с Девахути и се движил в Вселената, the whole result was ultimately just go back to meditation. резултатът е бил, че в крайна сметка пак се върнал към медитация. That one little desire cost him thousands of years. И заради едно малко желание е трябвало да изгуби хиляди години. Just like Sobari Muni. Или пък Собари Муни. He was meditating under the water in the Jamuna. Той е медитирал в Ямуна под водата. Hundreds and thousands of years. За стотици или хиляди години. But somehow or another, Garuda came and he was capturing the fish. Но в един момент, когато Гаруда минал и хващал риба, So the fish came to Sobari Muni and complained. рибата се оплакала на мъдреца. So Sobari Muni made a deal with Garuda that he wouldn't catch the fish. И Собари Муни се споразумял с Гаруда да не хваща риба оттам. So Garuda agreed. Гаруда се съгласил. But he decided to take away one last fish. Но решил все пак да вземе една последна риба. Big fish. Голяма риба. The big fish. Голямата риба. The leader of the fish. Лидер е. So Sobari Muni became angry Собари Муни се разгневил. and cursed Garuda. И го проклял. That if you come into this river, you're going to die. Му казва, ако дойдеш пак в тази река, ще умреш. Because Garuda is the personal carrier of Krishna, of Гаруда, Vishnu. разбира се, е личният носач на Вишну. He's not going to die if И той няма как да умре така. he's eternal. Защо? Той няма как да умре, той е вечен. In any case, so Garuda decided to honor the words of the sage. Но Гаруда така не, че е решил да зачете думите на мъдреца. But because of Sobari Muni's offense, therefore he became bewildered. Но поради оскърблението на Собари Муни, той се объркал. Sobari Muni offended a great devotee. Защото той оскърбил велик предан. And therefore, when he was watching two fish having sex, И когато веднъж видял две риби да имат секс, this so-called renowned sage became lusty този така наречен аскет всъщност развил поход because of his offense. заради оскърблението си. And therefore he came onto the land Излязал на земята and he went to the king of the area. и отишъл при царят. Now Sobari Muni was under the water for thousands of years. Собари Муни е бил под вода за хиляди години. Obviously his skin gets a little blemished when you're under the water for thousands of years. Очевидно кожата му се променила. He didn't look exactly like the ideal playboy. И той не изглеждал като идеалния плейбой. First of all, he was old and his skin was quite crumpled. И той първо бил много стар и второ кожата му била сбръчкана. And the king had 50 daughters. А цар имал 50 дъщери. And he asked the king, could I have one of your daughters? И той попитал царя, може ли да ми дадеш една от дъщерите си? Now, first of all, he smelled like he was underwater for 1,000 years. Първо той миришел като някой, който е бил под вода хиляди години. His only association was fish. Единство бил общувал с риби. He looked like he was 100,000 years old. Изглеждал, че е хиляди години. His skin was all crumpled up. Кожата му била сбръчкана. So obviously, the king wanted to be diplomatic. И царят се опитал да е дипломатичен. If he said no, he probably would have become a frog. Ако кажел не, сигурно щял да се върши като жаба.
Sabarimuni was a powerful yogi. Сабари Муни бил могъщ йоги. So he said, well, yeah, my daughters want you. Anyone who wants you. И той каза, разбира се, която и от дъщерите ми да те желая. So, obviously the daughters weren't very much interested. И разбира се, дъщерите няма ли голям интерес? And Sabarimuni could understand the king was being diplomatic. Сабари Муни разбрал, че цар е дипломатичен. So he transformed himself into a beautiful young man. И той се трансформирал в красив млад мъж. And then all 50 daughters wanted him. И тогава всички 50 дъщери го пожелали. So he married all 50 И той се оженил за всички тях. and expanded himself due to his mystic power. И благодарение на мистичната сила се е разширил. So after some time of material enjoyment, he realized I'm just wasting my time. И проявил 50 форми, но след известно време, като се наслаждавал, той разбрал, аз си губя време. And then he took Vanaprastha. Тогава се отрекал, отказал се. The point is that even a little deviation, a little desire can bring us so much trouble. Тоест, дори малко желание, малко отклонение може да ни докара доста неприятности. Even if we're a great person, even if we're a great yogi. Дори ако сме велика личност или велики йоги. So we have to be careful. Затова и трябва да сме внимателни. In the process of devotional service, gradually we give up material desire. Че в процеса на преданото служение постепенно да изоставим материалното желание. For a materialist, that's abominable. За един материалист това е ужасно. These people are trying to give up material desires. Те си казват, тези хора се опитват да се откажат от материални We're trying желания. to cultivate them. Ние се опитваме да ги These people развиваме. are barbaric, Тези хора, primitive. те са варвари, те са примитивни. We're trying to make society more sophisticated, Ние се опитваме да направим обществото още по-изтънчено. create more machines. Да има повече машини. So ultimately, we don't do anything except for eating, sleeping, mating, defending. Така че в един момент да не правим нищо, освен да едем, спим, съвкупляваме се и се защитаваме. And they're trying to stop these things. А те искат да спрат тези неща. So these people are threats to progress. Тези хора са заплаха към прогреса. But it's just two different worlds. Но това са два различни свята. So it's not that modern society developing all this technology Съвременното общество, което развива всички тези технологии, has made everyone peaceful, то не е постигнало успех в това happy, да помогне на хората да станат удовлетворени, щастливи, здрави. has purified all the relationships. Да е подобрило или пречистило всички взаимоотношения. Everything has become so nice. И всичко е станало прекрасно. Actually, it's made everyone's disturbed. Обратното, всъщност, станало е така, че хората са много притеснени. Everyone knows everything that's going on everywhere, Всички знаят навсякъде какво се but they случва, don't even know who they are но дори не знаят за тях кои са or who те. anyone else is. Нито пък всички други кои са. So the only thing modern society has increased is problems. Така че в съвременното общество сме постигнали голям напредък в проблемите. And the pride and the illusion of those who are in these problems. И една голяма гордост в илюзията на всички тези проблеми. So the conclusion is we try to become Krishna conscious. Заключението е, трябва да се опитаме да станем Кришна осъзнати. Try to develop our desire to become a servant of Krishna and his devotees. Да се опитаме да развием желание да станем слуги на Кришна и на неговите предани. And we should welcome when our material desires decrease. И трябва да се радваме, когато материалните ни желания намаляват. Not wonder where they went to. А не да се чудим къде са отишли. Try to find them again. И да се опитаме да ги намерим, да ги открием обратно, да си ги върнем. So I'll stop there. Thank you. Any questions, comments? Ще се спрем тук. Някакви въпроси, коментари? If a desire then appears, like you said, you have to be careful. What does it mean if we have, if certain desires come, how to deal with them? Be careful to neglect them or... Въпросът ми е, ако, нали, каза, трябва да бъдем внимателни, дори някакво малко желание може да предизвика неприятности и как да се справим с такъв тип, когато се появи желание. Yeah, that's the first thing we should do. Първото нещо е
да не обръщаме внимание. Trying to think of something positive. И да мислим за нещо позитивно. One of the definitions of madness is to think of the same thing over and over again. Една от дефинициите на лудостта е да си мислим за едно и също нещо отново и отново. No, we don't have to think of the same thing over and over again. Няма нужда да мислим за едно нещо отново и отново. But if we have nothing else to think about, that's what we're going to do. Но ако няма за какво друго да мислим, това ще правим. Just like if you run up to a tree and grab the tree, Ако отидем при дървото и го прегърнем start yelling, let me go, let me go. и почнем да го викаме, моля те, пусни ме, пусни ме. And someone comes by Някой идва and says, sir, the tree's not holding onto you, you're holding onto the tree. Why don't you just let the tree go? и идва и ни казва, господине, дървото не те държи, ти го държиш, пусни го. No, you don't understand. Не, ти не разбираш. The tree's grabbed me. Не, It won't дървото let me go. Дървото ме е хванало, не ме пуска. No, just let go of the tree. You have the arms around the tree. The tree doesn't have any arms. It's not holding you. Не, пусни го. Твоите ръце са около него, дървото няма ръце, не те държи. Oh, you and your philosophy. А, You and your philosophy. ти с твоята философия. Get someone to help me. Намери някой да ми помогне. So that's material existence. Това е материалното We're съществуване. holding on to material existence. Ние се държим за това It съществуване. doesn't want to hold on to us. То няма желание да се But държи because we за have нас. nothing else to do, therefore we grab the material existence and we won't let it go. Но понеже нямаме какво друго да правим, нямаме алтернатива, тогава сме го хванали и не искаме да се пуснем. And we complain. И се оплакваме. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada.